видео, я говорю, то есть вот периодически появляется колесико загрузки, но также очень быстро исчезает. Так, хорошо. Что ж, я снова включил звук. Да, мы вернулись в эфир, да. Я снова прошу прощения за технические неполадки. Надеюсь, что сейчас все исправится. Если кто-то еще, конечно, остался из зрителей. Хорошо, мы пока продолжаем. Если будут снова какие-то проблемы или неполадки, пишите, мы постараемся их исправить. Okay, Biji, I'm sorry for the technical difficulties. Yeah, it was first time for us, so No yeah, problem. I kind of had to figure out it. Только никто не знает, потому что ссылка изменилась из-за перезапуска трансляции. Okay, let me post a new link in the chat. Everyone. Окей, хорошо, я пинганул everyone. Окей, so I think we left on your favorite season and favorite pony, correct? Yeah, exactly. Exactly. So yeah, great. What about favorite song, favorite season as well? Well, I assume it's some of like earlier ones, but yeah. Favorite song would be Bab's Seed. It's just so catchy. Interesting choice. Yeah. Season? Wait, favorite season you said? Yes, like we have 8 so far and in the 9th currently, so it's really hard to pick a single favorite out of there. Like I'd say, I mean, season 2 was definitely a really fun one. As for the later seasons, I'd say about whichever season was season 6, yeah. Season 6. Okay. Why exactly, if you can elaborate? Because the one episode out of that in particular that I liked was the one with the Wonderbolt recruits, Sky Stinger and Vapor Trail. Yeah, pick a side. I see. Хорошо, да, собственно говоря, любимый сезон, любимая песня. Любимая песня вообще, она очень такая запоминающаяся и веселая, а любимый сезон очень-очень тяжело выбрать какой-то один, но если выбирать, то, пожалуй, 6-й сезон, в основном из-за эпизода с Vapor Trail, который вот та самая замечательная пегаска, по-моему, Uncommon Bond, что ли, назывался, если я правильно помню. Да. So, from your comments, I will take you really like Pegasi, correct? Yep. Why? Why Pegasi? Because out of like all the races, because usually people choose unicorns. Surprisingly enough. Because of the joy of flight, the freedom that it offers, and also because the wings add an extra layer to the body language that can be really adorable. Okay, thank you. Как раз таки я спросил, почему, судя по твоим комментариям, ты очень сильно любишь пегасов, почему именно пегасы, а не кто-либо другой, единороги и прочие земнопони. Потому что обычно люди выбирают единорогов, ответ о том, что как раз таки из-за удовольствия полета, свободы, ощущения и то, что крылья как раз таки добавляют еще один слой к языку тела пони, то есть можно больше придумать различные, придают им экспрессивности, если использованы правильно. Okay. So we are coming into the Generation 5, so what exactly are your thoughts on that? And specifically, how exactly do you think it's going to affect Fallout Equestria community? I mean, I'd rather make an informed decision once I actually see, how the show is, also how the new fandom might be. Who knows how that might turn out. As for Fallout Equestria itself, I think we'll still have the slow trickle of people
finding that interest. Like it probably won't be, the big fad, the big Mhm. flashy fad that ponies were, like, in 2011 and 2012, but it still might draw interest as long as the content that people like myself would accidentally stumble into is still good quality. Мгм. А, окей. Да, собственно говоря, что думаешь по поводу поколения и как оно повлияет конкретно на фэшное сообщество? По пятое поколение ничего пока не думаю. Хочу посмотреть, что будет, какой будет фандом новый, какое будет новое шоу, и тогда уже, собственно говоря, отвечу. А по поводу фэшного сообщества, все равно в любом случае какой-то там, пускай очень маленький поток людей будет. Все равно будут люди, да, там, вроде меня, которые способны случайно натыкаться на качественный контент и говорить, что тут здесь что-то прикольное есть, было бы неплохо зайти, посмотреть, почитать, пообсуждать. Конечно, это не будет что-то такое невероятно великое и могучее, как во времена 2011 года со всем этим фандомом, но, тем не менее, какое-никакое сообщество будет продолжать жить. Okay, but you said that people going to stumble upon the content and continue to be involved in the fandom. But what about people who producing content, who writing fanfics, drawing art, writing music, etc.? Will they still be around in the community when the Generation 5 will come? Because I myself saw a lot of people saying that they're going to stop drawing ponies eventually, even if not right now, but like in the 6 months or in the years, so that they are planning to stop drawing ponies completely.
Да. Говорит, что... прошу прощения. Да. Говорит, что вот так и так. Это новое размещение. Не стесняйтесь, ребята, присоединяться в Voice, не стесняйтесь присоединяться, не стесняйтесь ездить на конвенты. Это того стоит. Да, то есть вам, скорее всего, понравится. Так, еще будут какие-то вопросы будут? Ира? Пока нет. Давай теперь ты. Okay. So, so yeah, we talk about side fix, but let's talk about the general story as well. Like, if you talk about like Fallout Quest, the original one, what would you say about like your favorite character, maybe, or yeah, like your favorite character and maybe your favorite villain as well, because we have a lot of different villains in Fallout Quest universe. Maybe not even in the original, but like your favorite villain in general. My favorite character from the original think would actually have to be Twilight's mother. There was just, you know, that feeling of loss connected to her, and especially when Canterlot blew up, just that feeling of, oh shit, now Little Pip can never really get her out of there and, you know, fulfill that promise she made to her. So that would be my favorite character overall from that, just out of sentimentality. That's And because it also just fits to, you know, that sense of, you know, having lost that pristine equestrian world from before those bombs fell. Fair enough. And that's sorry, go ahead. Yeah. Yeah, sorry about that. Yeah, you also asked about favorite villain. In that case, that would be kind of difficult for me to decide, to be honest. Oh. But I'd say just maybe name a Red few Eye's charisma was something to consider. But on the other hand, for example, from Wasteland Economics, Malice is just a fun villain to read with her attitude. Окей, thank you. Так, собственно говоря, был вопрос, любимый персонаж, любимый злодей из фойе, и не только из оригинального фойе любимый персонаж — это внезапно мать Твайлайт. Ему очень нравится именно, да, вот какая-то вот сентиментальная вот часть, которая с ней связана, вот это вот чувство потери, да, и то, что когда там взрывается контрлот, вот ощущение того, что Лил Пип не сможет ее вытащить, выполнив свое данное ей обещание. Ну и само собой, что из злодеев очень сильно можно выделить... Тяжелый вопрос, но можно выделить харизму Красного Глаза, конечно же. И из как раз-таки того самого фиг, который я напоминал, Wasteland Economic, Малис, что это ее очень интересно читать, злодей, за которым очень интересно наблюдать читателю. I think we can about to wrap it up, so let's go to a tradition which I stole from another place, and maybe various questions that you would like to ask us as the Russian bronies. It can be anything. It can be Fallout Quest related. It can be not even pony related if you want. What would interest me personally is for example how the Russian bronies sort of, you know, hold their community together, just like, you know, the Anglosphere has Equestrian Daily. Yeah, I'm impressed by how the Russian pony fandom manages to, you know, get together and have this, you know, creative, positive energy, for lack of a better word. Okay, yeah, that is a great question. So, we have a сайт called Taboon. Может, сначала переведешь то, что хорошо, о чем мы говорили, а потом начнешь. Думаешь? Отвечать. Ну, я думал, все потом сразу перевести, ну ладно. Потому что это очень много будет, чтобы для перевода, да, и может половину забыть. Окей, собственно говоря, вопрос был, мы потихонечку заканчиваем. Какой вопрос хочешь задать нам? Вопрос был,
Вот как именно русские брони, собственно говоря, держатся вместе. То есть вот на Западе есть Equestria Daily, и, в принципе, то есть BG очень сильно удивлен тому, как русские брони вот могут кооперироваться, производить кучу контента, да, вот это вот все, вот, энергии креативной и так далее. Что вот у нас вот есть, вот как мы друг с другом связываемся, общаемся и так далее. То есть что у нас есть вместо Equestria Daily. Окей. So now the answer is, we have a site called Tabun, which can be translated as herd, literally, and this is some sort of like social network for bronies, for Russian bronies. You basically can post your content there, you can discuss it, where it has a lot of problems with it, and it kind of became a meme, some of them in our community, but yeah. In general, it's like the biggest place for Russian bronies you can go. It's like, you can go where you know that you almost always going to meet some feedback at least. It's not always going to be useful, unfortunately, but yeah, that is a place where you can go. It's a place where you can chat and discuss stuff and share your content, find new content as well. Basically, it's Russian equivalent of Equestria Daily. Yeah. Wonderful. Well, it's good to have a little watering hole for the online village. Exactly. And it also hosts its own Russian radio, which exactly the place I stole this tradition from. Yeah, it's probably this radio is one of the like most popular like more popular like places in Russian fandom yet, because even with it's like one of the most, not even like popular, but like most important stuff when you can like hear the news and discuss stuff and hear like other people's opinions on that. So yeah. And also it's the most like listenable radio amongst any other Brony radio stations as well. It has like 100 from 80 to 200 different, not 800 to 200, just 80 to 200 unique listeners each week. So that's great. Yeah. Юра, есть что добавить по поводу Табуна? Я там почти не бываю. Увы. Окей, unfortunately... Увы, да. Да. Как-то не сложилась моя жизнь, чтобы я был на Табуне. Unfortunately, Ну, я могу только сказать, что они откуда-то